right? So this is about some declaration, right? So this is the meaning of a variable declaration in Java, similar to C, C++, Java, but the representation, coding representation is different. Unicode using Java, right? Suppose there is a eat function in DAG-ADD, wait one property I define like this. So eat function is there, eat method is there. So here I return the output statement is system.out.println, system.out.println. So the implementation I written like DAG eat 5 kg per day. So what I did here DAG has some property like weight, DAG has some functionality like eating. DAG యొక్క ప్రాపర్టీ weight ఉంది, ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఈటింగ్ ఉంది. ఇవే ఉన్నాయా అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. నేను ఈ రెండింటిని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ హియర్, సో దిస్ ఎంటైర్, సో దిస్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ, దిస్ ఎంటైర్ ఇస్ సెట్ టు బి డాటా. ఈ మొత్తాన్ని ఏమన్నారా, డాటా అన్నాడు. సో దిస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ, this totally is said to be a data. Yes. So what he told, yes, so this property and functionality, this entirely is said to be a data, right? Suppose if you take some student, yes, you can take student, right? So this is an entity object. So what are the student properties? It has id, some int id, a roll number, right? So what the student can do, study, right? So next, run these functionalities, right? So now what I am doing, I am wrapping, I am combining, yes, I am combining this entire, yes, I am combining this entire into a group. So which is, yes, I am combining with open brace and closed brace. Yes, I am combining this roll number, study, run into a block. How the block representation, open brace and closed brace. So I am giving some name for this block. The name of this block is student, prefixed with the keyword class. Yes, so here it is prefixed with the keyword class. Yes, I am taking some real world entity like student. By default, student has some roll number, student can study, and student can run. Okay now, so now here this entire I am returning in braces, right? So before that one I return the word class, right? So this ADT, abstract data type means, so what is properties and what is functionality, you are combining in brackets. Okay, this is simply student ADT. So now my intention is I want to define this ADT in Java programming language. I want to define this ADT in Java programming language. For that purpose, I need some software. Children, I need to define the student ADT in Java programming language. For that purpose, I need some software. So which software I need to use here? JDK, good. Rahul. So for that purpose, in search, I am typing cmd command prompt. Yes, I got this command prompt. Here I want to move to desktop, cd space change directory desktop. Here I am creating a room, I am creating a home directory. Yes, I am creating a home directory. The home directory name is it3, cd space it3 followed by jp4sem, right? I am changing to this particular folder. After that one I am moving to lab folder, cd space lab folder. What is this? This is my home directory. ఎందుకంటే ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను, ఎప్పుడైనా సర్చింగ్ ఈజీ అవుతుంది. బుక్స్ అన్ని బ్యాగ్ లో పెట్టుకున్నట్టు ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటున్నాను. అంతేనా చిల్డ్రన్? yes sir, yes sir. దిస్ ఈజ్ మై హోమ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే జావా ఉందో చూసుకోవాలి. దాని కొరకు ఈ కమాండ్ జావా -version అంటే వర్షన్ ఉంది, రైట్? జావా స్పేస్ version -version, జావా స్పేస్ -version. So already I installed Java in my system.
If the Java is not available, if this command you are not getting, so this command is not recognized as internal external command. అలా వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, నెట్లోకి వెళ్ళి జావా డౌన్లోడ్ చేయండి, జేడీకే 1.7 1.8 version. You can download and install it. Simple. Nothing is there. Just click on install, it will install directly automatically. Java version. Yes. Already I installed Java in my system. Which version? 1.7 version. It is working. So now my compiler is working or not, we need to check. Java C. By using Java C, Java compiler, enter. Type Java C and enter. Yes, you are getting some messages. That means, yes, there is a Java in your system. Java compiler is properly working. So then I need to write my Java program. Where I need to write? In C, C++, you are using TC editor or VI editor like that. So simply type notepad, right? So my class name is student.java. Notepad space. Sir, File name notepad spelling, sir. Huh? Notepad spelling. Notepad, N-O-T-E. Yes, notepad. Yes. Then you are getting some notepad. You got some notepad. In this notepad, you need to type your program. Sir, one doubt, sir, we can use visual code also, no, sir? Pardon me? Doesn't matter, no, sir. Visual code. Yeah, we can use any editor like Edit Plus or some IDs like you can use any editor. There is no problem. Right. So now, previously I defined this edit in a, yes, what is my edit here? Int rule number. Student has some rule number. So student can run, right? Void run. So how much is running? System.out.println. This is my output statement. I will explain what is system, what is out, what is println method. So student run 15 kilometers per hour, 15 kmph. This is implementation. I written code for this one, right? So void study. How much he can study? Yes, system.out.println. Student study some 18 hours per day. Yes, assume that. Okay, these are the implementations. After this one, what I did here, I combined this one into a group with open brace and closed brace. Before that one, I written the keyword like class. The name of this class is student. Okay, code అర్థమైందా చూడండి. Children, are you able to see my notepad? Yes, sir. Yes. ఏం లేదు, ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ నెంబర్ తీసుకున్నా, అతను ఏం చేస్తాడు, రన్ చేస్తాడు. ఎంత రన్ చేస్తున్నాడు? 15 kmph. స్టడీ చేస్తాడు. ఎంత స్టడీ చేస్తాడు? 18 hours per day అజూమ్ దట్. దానికి ముందు ఏమని ఇవన్నిటిని ఒక బ్రాకెట్ లో పెట్టాను, బ్రాకెట్స్ మధ్యలో పెట్టాను. దాని ముందు క్లాస్ అనే కీవర్డ్ రాసి దాని పక్కన దాని క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాను అంతే. రైట్, ఇది సింపుల్ గా ఎడిట్ ని డిఫైన్ చేశాను, స్టూడెంట్ ఎడిట్ ని. అలాగే డాగ్ ఎడిట్ ని, కాలేజీ, ఫ్యాకల్టీ, ప్రతి ఒక్క ఎడిట్ ని, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్, యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎడిట్, నాట్ స్టాక్, నాట్ క్యూ. స్టాక్, క్యూ ఒకటి మాత్రమే ఎడిట్ కాదు, ఏదైనా ఎడిట్. రైట్. The main drawbacks with the structured programming language is not well described the object of properties of object orientation. And అర్థమైందా? Structured programming languages, it is not well defined the properties of object orientation. Object orientation properties ని సరిగా నిర్వహించబడలేదు ఎక్కడ? స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో. For that purpose we go for object oriented programming languages like C++ and Java. Right. Now the point is class student అన్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏంటి సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. జేడీకే సాఫ్ట్వేర్ అన్నారు మీరు, రైట్? సో ఈ జేడీకే సాఫ్ట్వేర్ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఒక 2 మాటలు మాట్లాడతా. రైట్, వేర్ ఈస్ మై పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్, పీపీటీ. వాట్ ఈస్ జేడీకే? జావా డెవలప్మెంట్ కిట్, రైట్?